Hello, teacher. Welcome to the presentations of Group 2. Our group consists of 5 members. I am Lương Thị Trâm, Chu Ngọc Doanh, Công Thị Minh Anh, Phùng Vũ Mai Anh, and Long Thị Thu An. As we have learned, stereotypes are preformed opinions and views in human thinkings, bringing subjective judgments about phenomena, things, or people. This leads in accurate assessment. Stereotypes expresses people's negative views and judgments about the world around them. They use malicious and you will look when judging others, which creates barrier and separations in societies. For many people, they give themselves the right to harbor stereotypes and negatively evaluate others. This has resulted in a slew of negatives and regimes in society. In today's presentations, our team will present 3 stereotypes. Firstly, tattoo enthusiasts are best people. Secondly, the Japanese are tidy. And finally, paying for a better wife. In the first part, we will talk about the stereotype tattoo enthusiasts are bad people and the reasons why this stereotype exists in society. We will find out together below. The reasons for this bad stereotype date back to very ancient times. Around the 19th centuries, criminals were often active in fashions, each of which had its own logo tattoos. Typically, Japan's largest criminal gang is called the Yakuza. They engrave full body tattoo in the traditional tabori tattoo style. Since then, a lot of people view this tattoo as a way to recognize criminals. It is understandable that most Asians have bad truth about tattoos because of long-held stereotypes of tattoo people as rogue, gypsy, inmate, or at the very least, weirdo. People used to disregard explanations and presentations about what they did because they assume that anyone having a tattoo on their bodies must be a horrible person. In the US and many other nations throughout the world, tattooing has increasingly developed. Many young people in Vietnam also enjoy and choose to get tattoos because a lovely tattoo can be used to conceal angry scar on the body or to commemorate a special moment in one's life. Even as a beauty symbol, it conveys to the tattoo wearer personality. Có người kiểu người ta cũng có hỏi mình là sao mà con gái xăm nhiều thế như này sau này lấy chồng kiểu gì, hoặc là xăm như thế chắc là kiểu ở ngoài Hà Nội cũng ăn chơi này nọ, nhưng mà kiểu em hôm đấy cũng dỗi, thế là bỏ lên trên nhà không ăn cơm nữa. Mẹ có lên bảo với mình là không việc gì phải buồn, không phải suy nghĩ kiểu người ta nói gì thì kệ người ta. Người ta có nói thì người ta cũng không thể lo được cho cuộc sống của mình, với mình cũng không được gì từ người ta, thế nên là đừng có quan tâm, cứ làm những công việc mà mình thích thôi. Tại vì bây giờ công việc đấy con cũng đang làm khá là tốt công việc đấy, cũng đang phát triển và cũng lo được cuộc sống của con rồi, thế nên là cũng không việc gì phải quan tâm những cái lời nói đấy cả. Tattooing will be condemned, vehemently opposed, and grumbled about by generations of uncles and grandparents for many years. But tattoo lovers will still have to endure more scrutiny and judgment directly from people they don't even know. In short, the problem is still in the crowd thinking and stereotypes and not related
to the nature of changing the body structures or keeping the original shape. Despite the fact that tattooing has been recognized to honor by society, there are still a few people who scornfully say bad things about tattoo. In short, attitudes that tattoo are not acceptable, and people with tattoo are usually not good, persist in interactions at work as well as in family and society. Not only Vietnam, stereotypes about tattooing has been happening in many other countries. The next invite the presentations of Chu Ngọc Doanh. And of course, not all stereotypes are always true. Here, I will give a few examples to clarify what I just said above. The first example is about the younger Hồ Thị Xuân Hương, born in 1992, living in District East, Ho Chi Minh City, is famous in the online community with many practical charity activities. Xuân Hương is a tattooed girl who regularly works for a charity and is very noticeable on social networks. In 2014, Hương often came to take care of Hoàng Thị Phương Vi, 12 years old, from Đắk Lắk, suffering from Japanese encephalitis. And Hương visits baby Kha Dun He, who had a large tumor in her eye at 175 Central Military Hospital ở Gò Vấp District, Hồ Chí Minh City. And then, let's watch two video following. Riêng, Thanh tâm sự, ba chỉ cho một khoảng phòng sau nhà để mở tiệm. Tới khi mình dư chút đỉnh tiền mới xin thôi thì thuê cái mặt bằng làm ăn. Thế là ba nói, xăm hình thì chỉ có tội phạm trộm cắp cho công an để ý. Câu nói ấy khiến mình đau đớn mãi. Thời gian sau, Thanh gom góp ít vốn để mở tiệm xăm riêng. Ngày khai trương bạn bè khắp nơi về chúc mừng, Thanh bèn treo một tấm hình xăm trước cửa kiếng mới. Thế mà khu phố phàn nàn, ba Thanh chạy ra bảo, mày tháo tấm hình đó xuống hộ tao, làm Thanh càng buồn hơn. Từ đó mình biết để chứng minh xăm trổ vẫn là người tốt thì mới có thể thay đổi được cái nhìn của mọi người. Có lần lên biên giới phát quà cho trẻ em nghèo, tụi nhỏ vừa thấy tụi mình xăm trổ đã kêu lên ma ma rồi bỏ chạy tán loạn, khiến ai cũng hụt hẫng. Đến nay đã 7 năm Thanh thành lập các hoạt động thiện nguyện cùng các thợ xăm của mình. Thời điểm dịch Covid-19 bùng phát mạnh mẽ tại Long An, tiệm xăm đóng cửa, Thanh và các anh em thợ xăm lại tiếp tục lên đường thực hiện các chương trình thiện nguyện. Tuần trước mình lướt mạng xã hội thấy hình ảnh cô Phi Nhung mất mà xúc động quá nên bèn lập một bàn thờ riêng tại nhà để viếng cô. Hôm đó, có cô bé mến mộ cô tới thắp nhang và xin mình xăm miễn phí hình cô Phi Nhung lên người. Câu chuyện ấy khiến mình ấn tượng mãi. Giờ đối với mình, thiện nguyện đã trở thành một phần cuộc sống, vì mình biết mình sẽ mãi theo đuổi con đường này suốt đời. Qua mình cùng anh em thợ xăm và anh em ngoài đời đi phát gần 700 phần quà cho bà con nghèo ở Long An nha mọi người. Chuyến đi từ thiện rất là xa nhưng mà anh em bù lại là thấy bà con được vui nên ai cũng vui vẻ cho mọi người nha. Nói em bỏ qua chương trình từ thiện này đi hai em mà đi hẹn hò riêng đi. Trời ơi. Ủa em bữa em đang từ thiện. Đủ đi hẹn hò. Giờ ở nơi mình đó là có rất là nhiều trẻ em không được cấp sách đến trường, ban ngày phải đi bán vé số, rửa chén và làm cái công việc khác. Tối là 6 giờ đi học và lớp học tình thương. Đây những trẻ em này đây mọi người.
Okay, so the next I will talk about perspective on tattoos from people aged in different places. Tattoos culture has existed in the history of many countries around the world as cultures come together and merge. The spread of tattoo art is becoming more and more popular in countries around the world. In Vietnam, tattoos culture has a long history. Today, due to social prejudice, uh, revealing tattoos makes people not very sympathetic. Unlike previous generation, young people today have more open lifestyle and more than ever than they stepping out of the prejudice of society. Young people increasingly love tattoo art when it involves uh, aesthetic and content story, uh, marking the beginning, the end, or simply to decide to do what they like. Therefore, tattoos are no longer showing in the modern life from small to large tattoo with a full range of color and message. And in the US, the majority of parents in the US are against tattooing their adolescent children due to worries about the possibility of catching bloodborne infection. According to the survey results of the research team, associates most children's hospital of the University of Michigan with over 100 parents across the US with children between the age of 13 and 18. The results show that 78% of survey respondents opposed and didn't allow their children to get tattoos, confirming that the appropriate age must be older than 18 years old. However, the survey results don't mean that parents should completely ban tattoos. Nearly 63% agree that tattoos are a form of self-expression, just like hair dyes or fashion choice, but with condition that the children are adults. In Japan, according Betonamu Oji-san channel, most Japanese believe that tattoos are images of people who don't work properly and don't follow the rules. So most people don't have a favorable view of people with tattoo. In addition, in Japan, if you have a tattoo, you will have some problems such as difficult to get in a public place like swimming pools, public baths, hot spring, gyms. Moreover, in Japan, when you have a tattoo, it will be hard to get a job. Therefore, if you want to work in Japan, you should not have a tattoo on your body. Okay, so the next part is presented by Minh Anh and Mai Anh. Hi, my name is Minh Anh, and today I will present about the stereotype that is just the Japanese are tidies.
The stereotype that the Japanese are tidy is likely rooted in cultural difference between East and West. In Western cultures, individualism is emphasized, as people are expected to take care of their own personal space. In contrast, Eastern cultures tend to emphasize interdependence and the community as a whole. As in Japan specifically, there is strong emphasis on courtesy and respect for others. This includes keeping public space clean and tidy. It's possible that this cultural norm has led to the stereotype that the Japanese are tidy. Japan is one of the cleanest countries in the world. Cleanliness and orderliness are considered words to describe this country. It's no coincidence that the rule were praised and follow the paths way of protected environments. These East Asian island nations already impresses friends around the world, and its own people with its pioneering solutions to environmental protection. Somehow, the sewer waters in a Japanese town is uneasily clear. More than that, watching the school of fish streaming and spreading their brilliance tail in the sewer will surely give you an idea of the environments where they breathe. So, why is Japan clean and tidy? To explain this, it can be said that Japan has all the elements: climate weather, favorable terrain, and concord among the people. In terms of the natural weather, Japan has a temperate zone with humid subtropical climates, hot and humid weather year-round. Heavy rainfall regularly wash every corner of the cities and clean the fresh surface and air. It turns to topographies. Tokyo has the largest underground drainage system in the world. Rainwater is concentrated in reservoir, which is supported by 59 columns and weighing 500 tons, and called the underground strive for treatment and reuse. But if you think about cleanliness of the past, I think concord among the people are the most important elements. The Japanese have personalities that try not to disturb others. Doing the wrong thing in public will be considered extremely humiliating and
will be looked down upon. With the culture is existing on the ground, the Japanese pay great attention to hygiene. Most people will leave tissue on the pot before entering the house. Alternatively, many schools here have dedicated shoe locker near the entrance. Students arriving at school must change into appropriate shoe or wear shoe color before entering class. Or maybe take a specific recent example. I think you know that. Here. The pants supporters clean the stand at the end of the World Cup. Group E struck a match between Germany and Japan at the Khalifa International Stadium in Doha, Qatar. This behavior driving social media posts at the World Cup in Qatar, but if nothing unusual for the Japanese fans or players. They are simply doing what most people in Japan do at home, at school, at work, or on the streets. For Japanese people, this is just the normal thing to do. Japan's quote has a memory that should says, when you leave, you have to leave a place cleaner than it were before. That's the educations we have been taught. That's the basic cultures we have. First, it's nothing special, he says. Hi, I'm Mang, and I will continue with this stereotype. The Japanese tradition of cleanliness dates back to the 12th century. The combination of religion makes Japanese people appreciate cleanliness. Next, they live by collectivism. People often ask to bring the greatest benefit to the community. Therefore, the Japanese are very clean, tidy, and minimize collision in public places. It's true the outside space in Japan, such as streets and parks, are known to be quite clean, but you might still find litter around public areas, just like in any other countries. For example, you can see this picture of the streets in Japan flooded with garbage after Halloween night. The generation is that Japanese people are always clean, but maybe Japan's streets are cleaner because compared to other countries. In here you can see local volunteers working with an urban environment company to clean up trucks. Every country has different kinds of people, some who are neat and some who are messy. It's difficult to say that every single person in a country is very neat. Next, Japanese homes are known for the minimalist style with very few things inside the home. However, minimalism is not the same as cleanliness. Although Japan is famous for minimalism, modern Japanese homes could be just as clean or just as messy as usual. Japan has a reputation that when they go abroad or go to public place, they have extremely good sense of hygiene. People can see
That the most clearly in the World Cup match. Even when the Japanese team is not playing, the Japanese still stay and clean up the charts because they are rare to see. Foreign newspapers often use a lot of ink and paper to address it. BBC Sports One tweeted a status update on their Twitter page along with a video link regarding the actions of the Japanese, and you can see the status in the screen. Next, in the 2018 World Cup, Japan lost to Belgium, ignoring the rules. They cleaned the stands and even their dressing room, and of course, you can see some comment of FIFA staff. And now I have two videos. Let's watch. Mọi người có bất ngờ khi mình nói đây là ngôi nhà ở Nhật Bản không? Một hình ảnh mà chắc là không có báo chí nào đưa thông tin đâu. Nhưng mà đó là sự thật. Không phải người Nhật nào cũng sạch sẽ, không phải ở đâu cũng sạch như các bạn thấy trên TV và báo chí. Nhật luôn có trong ngôn là sạch đường, nhà thì không quan tâm. Nhiều người thì họ thuê nhà chỉ để chứa rác, rồi ăn cùng rác, ngủ cùng rác, ngủ trên đống rác. May mắn cho mình là 5 năm mình vẫn chưa lây cái tính đó. Nhật Bản có màu hay không thì nhớ follow cái TikTok của mình. And next, the second video. Theo các bạn, Nhật Bản có sạch như lời đồn. Các bạn xem đi, đây là đâu ạ? Đó chính là những cái đống rác trong ngôi nhà của người Nhật đó. Bề ngoài các bạn có thể thấy là người Nhật văn hóa, lịch sự, đất nước sạch đẹp, nhưng hầu như chúng ta không biết được bên trong mặt tối của họ là gì. Chính bản thân mình là người chứng kiến dọn từng đống rác như thế này ở trong ngôi nhà của người Nhật rồi. Mình rất là sốc, trời ơi, sao lại có đống rác to như thế này ở trong ngôi nhà được? Các bạn đừng đánh đồng mọi thứ chỉ về vẻ đẹp bề ngoài. Vietnamese people have a saying, only the wearer knows who the shoes pinches. Foreigners who live in Japan may think Japanese people are dirtier than they really are. And foreigners who live outside of Japan may think Japanese people are cleaner than they really are. We can guess what Japan is like, but only the Japanese really know how clean or dirty they are. Let's compare Japan and Vietnam. In Vietnam, there is a saying, clean house dirtily, which means that the house must be clean, but not the street. Japanese are different. They value the cleanliness of the street, but when they come home, they might act differently. Whenever or not Japanese people are clean or messy at home is just personal preference. When they go out, the Japanese still demonstrate a neat public demeanor, that they can recognize as a positive example to follow. And next is my partner, Long Thị Thu An. The lecturer and fellow classmates, if you came across multiple shares of Vietnamese students in such countries, China, Korea, or Japan, you hear them talking about being asked the following questions. Mình sẽ bắt đầu từ người Trung Quốc trước đi. Ở Trung Quốc thì đúng là có cái thực trạng mua vào Việt Nam và đúng là giá rất rẻ. Mọi người cũng biết đấy, ở Trung Quốc thì cái tỷ lệ chênh lệch nam nữ thì khá là cao và có rất nhiều người có nhu cầu mua vợ. Tuy nhiên theo như lời mà những người bạn Trung Quốc của mình nói với mình thì những cái đối tượng mà mua vợ này đều là những cái người kiểu ế này, có độ tuổi thì khá là cao này, gia đình thì không phải rất có điều kiện hoặc thậm chí là có rất nhiều gia đình khó khăn. Khi mà cái tỷ lệ giới tính chênh lệch quá nhiều và số lượng nữ giới quá ít thì đương nhiên là con gái Trung Quốc có quyền lựa chọn xem là ai phù hợp với mình, ai có điều kiện tốt hơn, đúng không? Họ hoàn toàn có quyền lựa chọn mà. Thì những cái người như vậy họ tìm mua vợ qua môi giới trung gian, và đương nhiên là những cái người môi giới trung gian này bao gồm cả người Việt và cả người Trung nữa. Thực ra để mà nói thì đây là một cái thực trạng đã xuất hiện từ rất là lâu rồi, chứ không phải là một vấn đề mà bây giờ mới xuất hiện, bây giờ mới gây tranh cãi hay là bây giờ mới đang được bàn tán xôn xao. Ở trong một video nào đó của mình thì mình cũng đã kể với mọi người rồi, có rất là nhiều người Trung Quốc đã từng hỏi trực tiếp mình là ở Việt Nam bán bao nhiêu tiền một người vợ. Mới đầu thì mình rất là thắc mắc, không hiểu vì sao lại có những cái người thô thiển như vậy, kiểu mình cảm thấy họ rất là vô duyên ý. Mình cũng không hiểu vì sao mà họ lại có thể hỏi những cái câu hỏi trực tiếp đến nỗi không thể trực tiếp hơn như thế. Không biết là khi mà các bạn nghe thấy cái câu đó thì các bạn cảm thấy như thế nào. Thế nhưng bởi vì mình là người đã bị trực tiếp hỏi rất là nhiều lần, thế nên là mình cảm thấy đó là một cái câu hỏi không có một chút nào gọi là tôn trọng đối phương cả. Because they seriously disrespect Vietnamese women, those very first
interaction become unpleasant. As far as we know, gender inequality has been a major concern at the moment. For centuries, society has preferred men in many corners of life. On the other hand, decreasing many women benefit by antiquated view passed down generations. Married women are expected to give birth to boys, otherwise her family could be humiliated and their daughter could not have proper treatment. As a result, the male inflation began as there are not enough women to pursue. The standard for having spouses are going up, in which a man himself must be affordable with his own house and car, have a stable career, and most importantly, how his family behave and educate their children. In China, there was an article on Baidu, the Chinese Google, that suggests urban female citizens who marry Google men, which got massive backlash eventually. Many Chinese women agree with those standards. Instead of looking for someone to marry, they decide to spend more time for themselves. They try hard to develop, become more independent, so no one is able to look down on. Let's cut to the chase. The illegal matchmaking service in Vietnam. The customers are often naive and illiterate people. On the groom side, there are middle to age men, sometimes with physical health issues, who often deceitfully look glamorous to attract bride customers. Speaking of the bride side, there are families of the women themselves who would like to get away from poverty permanently. They have little education, so they are unable to be aware of rumors. Along with being extremely broke, they choose to humiliate their home country. They believe foreign men take better care of their wives, totally brainwashed by mass media. As for cultural barrier, the wives often end up with domestic violence. Significantly, the illegal service became a common security hole, resulting in many negative impressions by overseas people when it comes to the news. From that on, the temperature progressed made stricter for true travelers. Overall, the stereotype often comes from one side and negative impression. Stereotypes lead to racism with misunderstanding that become abusive. Therefore, people struggle to share and respect. That is the end of our intro. Thank you so much for supporting this semester, and we would love to receive decent feedbacks.